আচ্ছা, আজকে যেটা আমরা কাজ করব দ্যাট ইজ কল্ড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ডিটারমিনেশনস বাই মেথড অফ এক্স-রে ডিফ্র্যাকশনস, তাই তো। এবার এক্স-রে ডিফ্র্যাকশনস কথাটার সঙ্গে দুটো কাজ আমাদের একটু ভাবতে হবে। হোয়াই ইট ইজ ডিফ্র্যাকশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ টু ডু উইথ এক্স-রে। দেখো, ক্রিস্টাল বলতে আমরা বুঝি যে নাম্বার অফ অ্যাটমস আর অ্যারেঞ্জ রেগুলারলি। তাহলে অনেক কটা অ্যাটম যদি তোমার রেগুলারলি অ্যারেঞ্জ থাকে তাহলে আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে ওদের ভাবতে পারি। সাপোজ দিস ইজ সাম সর্ট অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অ্যাটমস ইন আ ক্রিস্টাল অ্যাট ডিফারেন্ট ল্যাটিস পয়েন্ট। এবার আমি যদি এদের উপর একটা EM radiations ছাড়ি, নেমলি এক্স-রে, তাহলে কি হয়? ইচ অফ দ্য অ্যাটমস উইল গেট এক্সাইটেড অ্যান্ড দে উইল এমিট রেডিয়েশনস ইন অল পসিবল ডাইরেকশনস। ঠিক আছে, তাহলে দেখো যে প্রত্যেকটা অ্যাটম দে আর গেট এক্সাইটেড উইথ দ্য রেডিয়েশনস অ্যান্ড এমিট দিস ইন অল পসিবল ডিরেকশনস। এবার এই ব্যাপারটাকে আমি যদি পরপর অ্যাটমের অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে ভাবি, তাহলে দেখো দিস ইজ সাম সর্ট অফ গ্রেটিং বলে তোমার মনে হবে, তাই না? ডিফ্র্যাকশনে যে গ্রেটিংটা পড়েছিলে, তাহলে আমরা এখানে যদি এই স্লিট উইথগুলোকে ডি বলি, তাহলে তোমরা জানো যে এই গ্রেটিংটা কাজ করে ফর দ্য লাইট হ্যাভিং ল্যামডা অফ দ্য অর্ডার অফ ডি। তার মানে গ্রেটিংয়ের যে ডাইমেনশন সেই ওয়েভলেন্থের কম্পারেবল লাইটে এটা রেসপন্স করে। এবার তুমি যদি ক্রিস্টালের কথা ভাবো, তাহলে ক্রিস্টালের যে সেপারেশনস দ্যাট ইজ অফ দ্য অর্ডার অফ ফিউ ল্যামডা, অ্যামস্ট্রং, দ্যাট ইজ দ্য অফ দ্য অর্ডার অফ ফিউ অ্যামস্ট্রং। তাহলে যে রেডিয়েশনসটা আমরা দেব, সেই রেডিয়েশনসের ওয়েভলেন্থ সেটা হতে হবে অ্যামস্ট্রং অর্ডারের, and that is given by the X-ray. So that's why we are using X-ray. তাহলে এক্স-রে দিয়ে আমরা এখানে একটা গ্রেটিং এর মতন কাজ করিয়ে নেব কাকে? ক্রিস্টালকে। তাহলে ক্রিস্টাল উইল অ্যাক্ট অ্যাজ গ্রেটিং অ্যান্ড দ্য ইনসিডেন্ট রে ইজ কনসার্ন দ্য এক্স-রে। এবার যদি খেয়াল করা যায়, দেখো আমি যদি এটাকে এভাবে ধরি, সো ইচ অফ দ্য সাম অ্যারে অফ দ্য অ্যাটমস ক্যান বি টেকেন অ্যাজ দ্য প্লেনস। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করব? ব্যাপারটাকে এইভাবে রে দিয়ে এখান থেকে লাইটগুলো যে বেরিয়ে আসবে তাদের কথা ভাববো। দেখো, তো এই ব্যাপারটাকে আমরা প্রথমে প্রেজেন্ট করব অ্যাজ ব্র্যাগস ল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ডিটারমিনেশনস। তাহলে অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ দ্য অ্যাটমসকে আমি যদি প্লেন হিসাবে ধরি, just a set of parallel planes, এবার দেখো একটা ব্যাপার যে আমরা সাপোজ একটা রেফারেন্স লাইন অ্যাজিউম করলাম and we consider the incident rays like this. So that is one incident ray get, and this is another. So a parallel set of ray পড়ার পরে they get refracted in a certain directions such that they interfere constructively. আমাদের এই কন্ডিশনসটা বার করতে হবে, what will be the condition of construction of তোমার ম্যাক্সিমা বার করবে, দ্যাট ইজ ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি করবে, দ্যাট ইজ কনস্ট্রাকটিভ। সো উই কনসিডার দিস সেপারেশন অ্যাজ ডি, আর আমরা ধরব যে এই গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা। নোট, উই আর নট টেকিং দিস অ্যাঙ্গেল, গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেলটা থিটা ধরব। ওকে, নাও হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য path difference between these two rays
তাহলে দেখো এই আমরা অ্যাজিউম করব এখানে ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং, দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ নো পার্টিকুলার চেঞ্জ ইন দ্য ওয়েভলেন্থ ডিউ টু দ্য স্ক্যাটারিং ফ্রম দিস অ্যাটমস অর ফ্রম দিস প্লেনস। তাহলে এদের যদি পাথ ডিফারেন্স বার করতে হয়, হোয়াট উই নিড ফার্স্ট, উই হ্যাভ টু ড্র ফিউ পারপেন্ডিকুলার্স। একটা এখানে ড্র করি পারপেন্ডিকুলার, আর একটা এখানে পারপেন্ডিকুলার ড্র করি অ্যাজ সে লেটস কল ইট পি, এটা কিউ, এই পয়েন্টটাকে বলছো এম, এই পয়েন্টটাকে বলছো এন। সো হোয়াট ইজ দ্য পাথ ডিফারেন্স? দেখো তাহলে অবভিয়াসলি পারপেন্ডিকুলার এই দিকটা আর এই পারপেন্ডিকুলার এই দিকটা, দিস আর সেম in length, so your delta, that is the path difference, will be কত হবে বলো, বল কত, mq প্লাস কত বল, qn, mq প্লাস qn। এবার তুমি যদি থিটা ধরো, so this angle also will be theta, so mq will be how much, d sin theta plus d sin theta, so what is it, to the sin theta. So your path difference is exactly to the sin theta. Your path difference is exactly to the sin theta. এবার for constructive interference আমরা কি ধরব? For constructive interference we assume that delta equals to n lambda, তাই তো? Path difference should be n lambda for the constructive interference. So you have the conditions 2d sin theta equals to n lambda. ঠিক আছে, দেখো ব্যাপারটা 2d sin equals to n lambda, that is the conditions, and it is called Bragg's law. It is very similar, তুমি যদি গ্রেটিং এর ইকুয়েশনসটা করো, a sin theta equals to m lambda for mth principal maxima, so similar type of equations আমরা এখানে পেলাম in case of the তোমার extra diffractions, তাই তো? ভেরি গুড। তাহলে why this equations is so important, মানে আমরা এই ইকুয়েশনস দিয়ে from the informations of lambda we can determine the ল্যাটিস কনস্ট্যান্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টাইপ অফ দ্য ল্যাটিস। আমরা কয়েকটা প্রবলেমস করলে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। তোমাকে কয়েকটা জিনিস একটু যদি আমি বলি, নোট নাম্বার 1, এই ডি ইজ রিটেন অ্যাজ এ বাই হাউ মাচ, রুট ওভার এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস এল স্কোয়ার। বেসিক্যালি আমরা বলছি ফর দ্য কিউবিক সিমেট্রি। তাহলে আমরা যখন কিউবিক সিমেট্রির কথা বলি তখন ডিটাকে আমরা বার করি ঠিক এই রকম ভাবে। সো ডি ক্যারিজ দ্য ইনফরমেশনস নট অনলি অ্যাবাউট দ্য interplanar separations, but it has the informations about the A and also about the Miller indices of the plane, তাই তো? So your working formula or your Bragg's law now stands as 2a by root over h square plus k square plus l square, and there is sin theta is equals to n lambda, or you can see that sin theta as lambda and a, those are constant. You can say your sin theta is proportional to h square plus k square plus l square also. So this theta gives you the informations about the h square plus l square plus l square. ঠিক আছে? Okay. Now Bragg's law derivation we have ignored one thing, that is the refractions. কেন দেখো, this is your crystal medium, okay, this is your crystal medium and this is the incident ray. তাহলে you all know that when the ray get incident from one medium to another, there will be some sort of refractions. So there will be some modifications in this formula, so that is up to you, you have to derive that
that is not a very big deal. So only what I want to say that X-ray has the wavelength so small that for the practical case you can ignore that refractions. Okay. তো তুমি এরকম ভাবে এটাকে ইগনোর করতেই পারো, বাট ইউ নিড এ ক্যালকুলেশনস লাইক দিস। আই এম জাস্ট শোয়িং ইউ, এই কাজটা তোমাদের নিজের একটুখানি করতে হবে। সো হিয়ার ইট ইজ দ্য কারেকশনস ডিউ টু দ্য Bragg's law due to refractions. So that is all about the corrections. So what you will find at the end, that n lambda is 2d and there is some term like 1 minus 4d square 1 minus mu by n square lambda square. So that is corrections term will be introduced when you are going to modify the Bragg's law due to X-ray diffractions. So you have to calculate this. I am not going to do that. Rather, I want to go to the next topic, that is how experimentally you can determine, how experimentally you will use this law to find the crystal structure in a practically. Okay. So that is called powder crystal method. Just write down powder crystal method. Powder crystal method. Okay. First, what you need some sample, একটা ক্রিস্টাল তোমার স্যাম্পল হিসেবে আনতে হবে, which is powdered in a very fine manner. And powder in a fine manner মানে তুমি ওটাকে এতটা গুঁড়ো করছো যে ওটাকে আমি পাউডার বলছি ঠিকই, কিন্তু একটা পাউডারের কণা এতটা বড় যে ওর মধ্যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থাকবে। এরকম ভাবিও না যে আমি যখন ক্রিস্টালটাকে গুঁড়ো করলাম ওর ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ভেঙে গেল, না, ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ভাঙেনি। তুমি ভাবো যে একটা অ্যাটম টু অ্যাটম সেপারেশন অ্যামস্ট্রং অর্ডারের, তা আমি যদি মাইক্রো অর্ডারেরও একটা কণা রাখি তো তার মধ্যে অন্তত তোমার 10,000 অ্যারেঞ্জমেন্ট তো থাকছেই, ঠিক আছে। সো ডোন্ট থিঙ্ক দ্য ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার হ্যাজ বিন লস্ট, জাস্ট ওই জিনিস পার্টিকেলগুলোর ডাইমেনশনসগুলো আমি ছোটো করছি, আর কিছুই নয়। কেন করছি আমি একটু পরে বলছি। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য স্যাম্পল at a center of a cylindrically mounted photographic film. তার মানে আমি যদি একটা এই রকম একটা ফটোগ্রাফিক ফিল্ম আঁকি, ইমাজিন করি, আই এম নট এ ভেরি গুড আর্টিস্ট অ্যাকচুয়ালি, তাহলে তুমি এর মাঝখানে স্যাম্পলটাকে রাখলে। সো হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ ফটোগ্রাফিক ফিল্ম। এই স্যাম্পলের ভেতর দিয়ে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে উই আর গোয়িং টু সেন্ড দ্য এক্স-রে থ্রু দ্য স্যাম্পল। ওকে, আমরা এর মধ্য দিয়ে এক্স-রেটাকে সেন্ড করব। অবভিয়াসলি এখানে কোনো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে থ্রু হুইচ ন্যারো বিম অফ এক্স-রে ক্যান গেট ইনসিডেন্ট অন দ্য স্যাম্পল। ঠিক আছে, এবার স্যাম্পলে কি হবে? স্যাম্পলে এক্স-রেটা স্ক্যাটার করবে, এক্স-রেটা স্যাম্পল থেকে স্ক্যাটার করবে ফলোয়িং দ্য রুলস। 2d sin theta equals to some n lambda। এবার আমি যারা পার্টিকুলার প্লেন বলি ক্রিস্টালের, সাপোজ HKL প্লেন বললাম আমি, সাপোজ উই কনসিডার HKL প্লেন। So in HKL plane this formula is going to be modified as d HKL. So d HKL will be the separations between the HKL planes, and sin theta of HKL that is equals to n lambda. ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশনস ফর কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। মানে তুমি একটা প্যাটার্ন অবজার্ভ করবে।
এবার দেখো ফর এ ক্রিস্টাল ইউ ক্যান ফর এ সার্টেন প্লেন দিস ইজ ডি কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড দিস ল্যামডা ইজ অলসো কনস্ট্যান্ট। তার মানে একটা পার্টিকুলার প্যাটার্নের পার্টিকুলার প্লেনের তুমি যদি প্যাটার্ন পাও determines the order in a particular order, then theta must be fixed. So actually যেটা ঘটবে, if you consider a plane like this, তাহলে আমি একটা প্লেন যদি আমি ইমাজিন করি, তাহলে একটা রে, সাপোজ একটা রে যদি একটা প্লেন ভাবো, এইরকম প্লেনে যদি একটা রে এসে পড়ে, then what will happen to this? This will just reflect like this, তাই তো? এই অ্যাঙ্গেলটা কত আমি বলছি? থিটা। আচ্ছা, যদি ক্রিস্টাল প্লেনটা না থাকতো তাহলে এটা কোন দিকে যেত? তাহলে এটা কিন্তু স্ট্রেট এই বরাবর আসতো। তাহলে বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে তাহলে? 2 থিটা। So this is the ray which will get scattered in a particular directions, কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা হবে ফিক্সড। এবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলি, হোয়াই আই হ্যাভ পাউডার দ্য ক্রিস্টাল। আমি ক্রিস্টালটাকে কেন পাউডার করেছি? দেখো, অ্যাকচুয়ালি আমি যে এইচকিএল প্লেনটার কথা বলেছি সেটা তো কোন একটা প্লেনের জন্য এরকম ভাবে আছে, কোন একটা কণাতে এরকম কটা কণা আছে, হাজার হাজার কোটি কোটি কণা আছে ওর মধ্যে। তা হাজার হাজার কোটি কোটি কণার মধ্যে এই প্লেনটা বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনে থাকবে, থিটা সেম কিন্তু ওরিয়েন্টেশন বিভিন্ন থাকবে। কি বোঝা গেছে কথাটা? সাপোজ এই রেটা এদিকে আছে, এবার কোন একটা প্লেন এদিকে আছে বলে এদিকে থাকবে। আবার ওই কোন একটা ক্রিস্টালের প্লেনটা যদি আমার থিটা বাদ দিয়ে অন্য কোন অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি পাবে না। সাপোজ দিস ইজ সে 40 ডিগ্রি, তো তোমার 40 ডিগ্রিতে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে ডিউ টু দিস প্লেন। এবার অন্য একটা কণার প্লেনটা যদি 50 ডিগ্রিতে থাকে তাহলে কিন্তু কোনো প্যাটার্ন পাওয়া যাবে না, 60 ডিগ্রিতে থাকে কোনো প্যাটার্ন পাওয়া যাবে না। ওকে, আচ্ছা এবার বলো তো যদি এইদিকে 30 ডিগ্রিতে থাকে প্যাটার্ন পাওয়া যাবে না, কিন্তু এইদিকে যদি 40 ডিগ্রিতে থাকে তাহলে প্যাটার্ন পাওয়া যাবে। So if you imagine another plane like this, if you can imagine another plane like this which also make some 40 degree over there, then you can have another ray like this. তাই তো? সো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 2 থিটা। ওকে, এটা তাহলে শুধু তো এই দুরকম প্লেন নেই, কথাটা বোঝো, এরকম প্লেন তো অন্য ওরিয়েন্টেশনও আছে। দ্যাট ইজ তুমি যদি একটা অ্যাজিমুথাল অ্যাঙ্গেল ভাবো, মানে এইরকম আর এরকম তো নেই। আমি এটা শুধু দুটো 2 ডাইমেনশনে দেখাচ্ছি। এদিক বরাবর তো একটা থাকতে পারে, একটা প্লেন এইরকম হয়ে আছে সেও জানতে পারে, একটা প্লেন ওই দিকে হয়ে আছে সেও পেছন দিকে আসতে পারে। আর তাহলে আলটিমেট এই রেটা কিভাবে বেরিয়ে আসবে? অ্যাজ আ কোন। আমি তো এখানে তুমি তো এখানে দুটো রে দেখছো, আমি বলছি একটা রে তো এদিকেও আসতে পারবে, একটা রে তো ভেতর দিকেও যাবে, কিন্তু প্রত্যেকে কন্ডিশনসটা কি 40 ডিগ্রি রাখবে এখানটায়। সো হোয়াট ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম হেয়ার? ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম হেয়ার এ কোন। তাহলে after scattering what you can expect some sort of cone from here. ওকে, তাহলে বলো এই কোন if there is no scattering at all, let you first show this, তাহলে এটা এই সেন্টার দিয়ে বেরিয়ে যেত। ও the scattering এটা কিভাবে বেরোচ্ছে? একটা কোণ হিসেবে বেরোচ্ছে।
সো এটা যদি একটা কোণ হিসাবে বেরোয় তাহলে অবভিয়াসলি একে এই রকম দুটো জায়গায় কাট করবে। ফলে কোণ তুমি কি পাচ্ছ, তুমি ওই বেল্টে বা ওই যে ফিল্মটা আছে তাতে দুটো স্ট্রেস তৈরি করবে। ওকে, কার জন্য করলো? এইচ স্কেল প্লেনের জন্য। অন্য একটা প্লেনের জন্য কি হবে তাহলে? অন্য একটা কোণ হবে, যেটা 40 ডিগ্রির কোণ হয়েছে সেই কোণটা এবার হবে হয়তো 50 ডিগ্রির কোণ। তা তুমি কী পাবে? আর একটা সেট অফ প্যাচ দাগ পাবে, তারপরের কোণটার জন্য আরেকটা সেট অফ দাগ পাবে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ে ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য ডিফারেন্ট স্ট্রাইপস অন দ্য ফিল্ম। তাহলে বলো এই কোণটা কত হবে? যে কোনো একটা অর্ডারের জন্য এই কোণটা কত হচ্ছে? এই কোণটা, ইফ ইট ইজ থিটা, ইফ থিটা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডিফ্র্যাকশন, এই কোণটা কত হবে? 4 থিটা। দেখো এই কোণটা কত হচ্ছে? 2 থিটা, 2 থিটা, 4 থিটা। অ্যান্ড এই ফিতে আমি যখন তোমার এই ফিল্মটাকে যখন স্ট্রেট করব তখন আমি কীরকম দেখবো জানো? এখানে ছিদ্রটা আর তারপরে এরকম দাগগুলো আছে। এই ডিস্টেন্সটা তো আমি মাপতে পারি, কত হবে? সাপোজ দিস ডিস্টেন্স ইজ এস। ওকে, আর হোয়াট ইজ দিস অ্যাঙ্গেল? এই অ্যাঙ্গেলটা কত পেলাম? 4 থিটা। So how to calculate 4 theta? See, actually এই যে তুমি সিলিন্ডারটা বানিয়েছো তার রেডিয়াসটাকে বলো r, সে রেডিয়াসটাকে বলো r. So what you will get from here? 4 theta equals to s by r. 4 theta equals to, sorry, হ্যাঁ exactly, 4 theta equals to s by r or theta equals to s by 4r. So in that way you can measure the angle theta. In that way you can measure the angle theta. ঠিক আছে, যত সহজ ইনস্ট্রুমেন্টটাকে বলছি, ইনস্ট্রুমেন্টটা হয়তো ততটা সহজ নয়। আই এম জাস্ট শোয়িং ইউ। দেখো ইনস্ট্রুমেন্টটা যেভাবে আমরা দেখালাম অতটা ইজি নয়। লেটস ওপেন দ্য ডিভাইস। সো ডিভাইসটা তুমি যদি দেখো, সো দ্যাট ইজ ইউর ডিভাইস। ওকে, তাহলে এখানে দিস ইজ সাম সোর্স অফ এক্স রে, দিস ইজ দ্য সোর্স অফ এক্স রে। and this is the detector. ওকে, তাহলে আমরা সোর্সের মাঝখানটায় এই যে সোর্স আছে তার মাঝখানে, আচ্ছা দিস ইজ দ্য ওয়ে টু, আমি এটা একটু সরিয়ে দিই। স্যাম্পল কোথায় আমরা রাখবো দেখো, দেখো তাহলে এটার মাঝখানে যে প্লেটটা আছে এই প্লেটের মধ্যে কিন্তু স্যাম্পলটাকে গুঁড়ো করে রাখা হয়। হ্যাঁ এখানটায় এই দেখো, এখানে আমরা স্যাম্পলটাকে রাখছি। স্যাম্পলটা যেরকম তুমি স্যাম্পল নেবে তাদের মধ্যে একটা সরু ফিল্ম টাইপের বানানো হবে। তখন তো ফিউ ডাস্ট লাগবে, অ্যাকচুয়ালি ফিউ ডাস্ট লাগবে অ্যাজ এ স্যাম্পল। তাহলে সেই স্যাম্পলটাকে নিয়েই আমরা এক্স রে ডিফ্র্যাকশনের কাজটা ইজিলি করে নিতে পারবো, তাই না? ওকে, তারপরে ওটাকে প্রপারলি
ডিটেক্ট করলে তুমি থিটাটা জানতে পারবে। এবার দেখো আমি থিটাটা জেনে আমার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার কি কি কাজ করতে পারবো সেটা আমরা কয়েকটা প্রবলেমস হিসাবে তোমাকে একটুখানি দেখাচ্ছি। Okay. So what is there will be three problems which will specify how easily we can determine the structure of the crystal from the knowledge of the theta. So let's start with the first problem. Just write down this. The Bragg's angle for the first order reflection from 111 plane in a crystal is 60 degree. Calculate the interatomic spacing for lambda equals to 1.8 Armstrong. Just write down these first questions. So what is our working formula first? Let's see. 2D 2 that is for the HKL plane, particular plane HKL plane 2D sin theta equals to n lambda, or that is 2 by root over h square plus k square plus l square sin theta equals to n lambda. The specified plane কি বলা হয়েছে 111. So definitely formula খুব easy, a by root 3 and sin 60 degree means root 3 by 2. So definitely আমার প্রবলেম তাহলে কি হচ্ছে দেখো 2d d means a by root 3 তোমরা আমার সঙ্গে করো into sin theta equals to for the first order 1 into say lambda, তার মানে 2 a by root 3 sin 60 ডিগ্রি মানে কত root 3 by 2 equals to lambda. প্রবলেমসটা আমি খুব সহজ করেছি নিউমেরিক্যালি যাতে কোনো অসুবিধা না হয়. So a has the exactly dimension like the lambda, তার মানে কত 1.8 Armstrong. So very simple problem. Okay. ঠিক আছে. What about the next problem? আমি the next problemsটার কথা ভাবি, I am not showing it completely. So just write down, তুমি খুব ছোট করে লেখো, the sin theta values are, এভাবে লেখো, the sin theta values are, note down the values, the sin theta values are 0.22, 0.317, 0.389. Sin theta values are 0.22, 0.317, 0.389. Okay. From the reflections 100, 110, 111 planes. লেখো, ঠিক আছে, লিখেছো? So what you need, sin theta values 0.22, 0.317, 0.389 from 100, 110, 111 plane. The questions is, just write down type of the crystal, just write down type of the crystal and lattice constant, type of the crystal and lattice constant. ঠিক আছে, তাহলে দেখো এই প্রবলেমসের ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যেটা, যে তোমাকে ক্রিস্টালের টাইপ বা নেচারটা বলতে হবে and also you have to find the dimensions. ওকে, তো দেখো আমরা কিভাবে প্রবলেমসটা প্রসিড করতে পারি, দেখো খেয়াল করো। The ratio of the sin theta values, sin theta value ratio গুলো কত আগে বার করলাম, just look at this, the ratio of the sin theta values, sin theta value গুলো রেশিও বার করলাম, sin theta 1 is to sin theta 2 is to sin theta 3. This is something wrong here, this will be 0.389 and this goes as 1 is to 1.8.
1.73. Known quantities. So values of the sin theta are as 1:1.41:1.73. So definitely তারা কত 1:√2:√3, তাই তো? এবার দেখো what you have for a particular order and particular wavelength, 2d sin theta equals to constant for a constant lambda. তাহলে sin theta is proportional to what? আচ্ছা, proportional to 1/d. So d and sin theta are inversely proportional. D and sin theta are inversely proportional. So what you can expect that the ratio of the d values কত হবে? sin theta যে রেশিও তার উল্টো। ওকে, ঠিক আছে। এবার তুমি যদি টেবিলটা মনে করো এসসি, বিসিসি আর এফসিসির, তাহলে এই রেশিওটা কিন্তু এসসি ছিল, আর বিসিসি বা এফসিসির ক্ষেত্রে একটা না একটা কোথাও হাফ পড়ে যেত, মনে পড়ছে কি? ইফ দ্য রিমেম্বার দ্য টেবল এফসিসি, বিসিসি অ্যান্ড এসসি রেশিও, সো জাস্ট লুক অ্যাট দ্য রেশিও। আগের পেজে হবে, দেখো এসসির ক্ষেত্রে, হ্যাঁ এসসির ক্ষেত্রে দেখো সেটা কত হয়, 1:1/√3, √2:1/√3, এক্স্যাক্টলি। আদারওয়াইজ অন্যদের ক্ষেত্রে এখানটায় রেশিওটা সেম থাকে না। সো হোয়াট টাইপ অফ ক্রিস্টাল ইট ইজ? এসসি। তাহলে দেখো only knowing the sin theta values you can expect the target crystal is actually simple cubic. আর how to determine the structure? That is very simple one. ওখানটা তোমার দরকার কিছু নেই, just take any theta values for supposed to be 100. So তোমার ফর্মুলা কত হবে? 2a/√1 + 0 + 0 sin theta equals to ল্যামডা, তাই তো? তাহলে 2 into a into sin theta means how much? What is the lambda value for this theta? 0.22 equals to 1.5 angstrom. So what is your a? You can easily calculate a, 1.5/2 into 0.22 angstrom. গুড। তাহলে আমি দেখো আই এম নট, এই ধরনের প্রবলেমস তোমার দরকার, বাট আই এম নট টকিং অনলি অ্যাবাউট দিস প্রবলেম। হোয়াট আই এম ডুইং হিয়ার, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, দেখো যে কিভাবে তুমি সব ব্যাপারগুলো জানতে পারবে। নেক্সট প্রবলেম ইজ মোর ইন্টারেস্টিং ওয়ান। Just write down these things. For lambda equals to, just write down the lambda equals to 1.54 Armstrong. Lambda equals to 1.54 Armstrong. The Bragg's angles are, the Bragg angles are 17.4, 20.3, 29.3, 35.1, 36.9 degree obviously in. What you have to determine the Miller indices, the type of the crystal and lattice parameter. এবার তোমাকে Miller indices বার করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। এখানে আমরা যে প্যাটার্নটা ইউজ করব, এই প্রবলেমসের ক্ষেত্রে আমরা যে প্যাটার্নটা ইউজ করব, দেখো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ফার্স্ট, জাস্ট লুক এট দিস। দেখো দ্য রেশিও অফ সাইন স্কোয়ার থিটা ভ্যালুজ, দ্য রেশিও অফ সাইন স্কোয়ার থিটা ভ্যালুজ। সো ফার্স্ট আমি তোমাকে বলি কেন বের করছি। আমরা কি দেখলাম, দেখো 2a/√1
h square plus k square plus l square into sin theta HKL equals to constant. So, what is the h square plus k square plus l square proportional with? Sin square theta. So, h square plus k square plus l square is proportional to sin square theta values. তাই না? কি রে, তাই তো? তার মানে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, যে I need the ratio of the sin square values. So, what is exactly I have done here? Here the ratio of sin square theta values are so এগুলো আমি কিন্তু বার করেছি, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক, হাউ টু ক্যালকুলেট দ্যাট ইউজিং ইয়োর ক্যালকুলেটার। অ্যাকচুয়ালি তুমি এখান থেকে ভ্যালুগুলোকে বার করবে, কার সাইন থিটা অ্যান্ড দেন স্কোয়ার। তার মানে কি, সাইন স্কোয়ার 17.4 ডিগ্রি is to sin square 20.3 degree is to sin square 29.3 degrees, and these values will be like in this ratio. And যদি অঙ্ক ঠিকঠাক থাকে, then this will be this can be reduced in a simple ratio. যদি কোনো একটা জায়গাতে ফেঁসে যাও, তাহলে নিয়ারেস্ট ইন্টিজারটা নিয়ে নেবে। সো দিস উইল রিড লাইক 3:4:8:12:11:12. So what are these? These are the ratio of sin square theta values. Now these values are nothing but the proportionals to h square plus k square plus l square. এবার তিনটে ইন্টিজারের স্কোয়ারের সামেশনে আনো। ফর এক্সাম্পল 3 1 square plus 1 square plus 1 square. So those are 1 1 1. 3 1 1 1 থেকে 3 আসবে। 4 2 0 0 থেকে 4 আসবে। 8 কি থেকে আসবে? 2 2 0। 11 3 1 1। 12 2 2 2. So you have the Miller indices. Okay. আচ্ছা, from the Miller indices you can predict the type of the crystal. তো এটা আমরা একদম এই ক্লাসের শেষে, দ্যাট ইজ দ্য নেক্সট ক্লাসে যখন আমরা স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর পড়াবো, তখন তুমি এটা বলতে পারবে। বাট বিফোর দ্যাট ইউ জাস্ট রিমেম্বার, ইফ HKL are all even or all odd. What I say? If HKL values are all even or all odd, all even or all odd, then that resembles to FCC. Why? That will be explained in the next class, but তুমি এইটুকু মাথায় রাখো। ঠিক আছে? বোঝা গেছে ব্যাপারটা? সো এই ভ্যালুগুলো থেকে তুমি বুঝতে পারলে এটা এফসিসি। দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট কন্ডিশন ফর বিসিসি, দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট কন্ডিশন ফর এসসি, বাট এই কন্ডিশন এটা এফসিসিতে আছে। তারপর তুমি যে কোনো একটা সেট অফ ভ্যালু ইউজ করো, দিস টেক দিস 17.4 and this 111, then you can calculate A. তাই তো? যে কোনো একটা সেটের জন্য ভ্যালু তুমি 20.3 সঙ্গে তাহলে 200 ইউজ করতে পারতে, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ভ্যালু অফ A। কি বোঝা গেছে কথাটা? তাহলে 2 into A root over 1 square 1 square, that is for the first angle, তাহলে 2D sin theta equals to 1.54, that will give you the value of A। ঠিক আছে? তাহলে দেখো তিনটে ডিফারেন্ট প্রবলেমসে তুমি দেখছো যে কি করে তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো। কি প্রেডিক্ট করতে পারো? ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বা ল্যাটিস স্ট্রাকচার তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো। ওকে,
এবার আমরা যে নেক্সট টপিকটায় যাব, দ্যাট ইজ ভেরি সুন ইউর traditional formations of the crystal, traditional discussions on the crystal will get drastically changed right now. এরপর আমরা যেটা করবো সেটা বলছি আমরা রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস। তাহলে রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস completely different idea for study the crystal structure. দেখো রেসিপ্রোকাল কথাটা যদি বুঝতে পারছো, সামথিং ডিফারেন্ট টাইপ অফ আইডিয়াজ উইল বি দেয়ার। তাহলে দেখো যে আমরা যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারগুলো এখন পর্যন্ত পড়ছি সেগুলো পড়ছি কোঅর্ডিনেট স্পেসে। কেন কোঅর্ডিনেট স্পেসে? দেখো আমরা কীভাবে ডিজাইন করছি। একটা ক্রিস্টাল ধরো, দেয়ার ইজ দ্য অরিজিন, দেয়ার আর দ্য পয়েন্টস, হ্যান্ড পয়েন্ট, সেন্স পয়েন্টস, দেয়ার ইজ ওয়ান পয়েন্ট অ্যাট দ্য সেন্টার। তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের নর্মাল যে কোঅর্ডিনেট স্পেস নেমলি এক্স ওয়াই জেড তার উপরে কাজ করছি, এক্স ওয়াই জেড তার উপরে কাজ করছি। আমরা কিসে কাজ করব? এর ইনভার্স ডাইমেনশনে। ইনভার্স ডাইমেনশন মানে যেখানে তুমি লেন্থ বলছো সেখানে তুমি বলবে লেন্থ ইনভার্স। এবার মনে হবে যে এরকম একটা হঠাৎ করে এরকম একটা অদ্ভুত কাজ করার দরকারটা কি? দেখো আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা ব্রড সেন্সে তুমি যদি ভাবো, তুমি কি পড়তে চাইবে? যে একটা ক্রিস্টালের মধ্যে স্ট্রাকচার জানবো, তার মধ্যে ইলেকট্রনের বিহেভিয়ার জানবো, তার টোটাল ডিফারেন্ট প্রপার্টিসগুলো জানবো। তার জন্য আমাকে কী ইউজ করতে হবে? কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ওয়েভ মেকানিক্স, তাই না? কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ওয়েভ মেকানিক্স ইউজ করেই তো আমরা অ্যাটমিক ডাইমেনশনের গল্পটা রিয়েলিটিতে পাই। কি কথাটা বুঝতে পারছো? একটা ইলেকট্রন কীরকম বিহেভ করছে একটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে, বা একটা ক্রিস্টাল আয়নের চারদিকে ইলেকট্রন যখন মুভ করবে কেমন নেচার শো করবে, সেটা তুমি এরকম স্ট্রাকচার ধরে যে ইলেকট্রন ওখানে, ইলেকট্রন এখানে, এরকম হতে পারবে না। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু সলভ দ্য ওয়েভ ইকুয়েশনস। ওয়েভ ইকুয়েশনস যখন তুমি সলভ করবে, সো হোয়াট you have to do, you have to study about the wave vectors, wave parameters, just like k বা momentum vectors, তাই তো? তাহলে মোমেন্টাম ভেক্টরসগুলোকে যখন তুমি স্টাডি করবে তখন তুমি কিন্তু রিয়েল ছবিটা পাবে। তো মোমেন্টাম, ফর এক্সাম্পল দেখো, মোমেন্টাম ভেক্টর মানে কি? কে ইকুয়ালস টু 2π/λ। তা তুমি যদি ল্যামডা, তার মানে ওয়েভ লেন্থ বা ওয়েভ প্রপার্টি তুমি যদি ইউজ করতে যাও, ওয়েভ প্রপার্টি তুমি যখন ইউজ করতে যাবে, তাহলে তোমার কে যদি জানতে চাও, সো দ্যাট উইল বি লেন্থ ইনভার্স 2π/λ। ওকে, তাহলে আমরা কি করব? ক্রিস্টালটাকে ওই রকম জায়গাতে নিয়ে যাব যেখানে লেন্থ ইনভার্সে পড়েছি, এবং তোমরা এটা করেছো অলরেডি। কোথায় করেছো? জাস্ট অ্যাজ ইন দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশনস। তোমাকে একটা ফাংশন দিয়ে দিতে f(x), তুমি কোথায় নিয়ে যেতে? ফাংশন অফ কেতে নিয়ে যেতে। সো দ্যাট ইজ কল্ড ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশনস, তাই তো? বা তুমি যখনই পড়াশুনো করেছো, তুমি খেয়াল করো, তুমি কিন্তু সবসময় লেন্থ ইনভার্সে কাজ করেছো। কোথায় করেছো? যেমন হাইড্রোজেন স্পেকট্রামে তুমি যখন বলো লিম্যান সিরিজ, বামার সিরিজ, সেগুলো কার কথা ভাবো? ওয়েভ নাম্বারের কথা ভাবো, 1/λ কথা ভাবো। ফ্রিকোয়েন্সি তো বার করেনি বা অন্য কিছু বার করেনি। দেখো কোথাও না কোথাও আমরা টেনে হিঁচড়ে লেন্থ ইনভার্সে নিয়ে যাই। এটাকে অনেকভাবে বলতে পারি, মোমেন্টাম স্পেস বলতে পারি, ফুরিয়ার স্পেস বলতে পারি। তাহলে আমরা লেন্থ ইনভার্সে ক্রিস্টালটাকে আগে স্টাডি করব, ওইখানে দেখতে কেমন। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট অফ অল আমরা রেসিপ্রোকাল ল্যাটিসের কথাটা যখন বলবো, তো কিভাবে আমরা ডিফাইন করব? দেখো মনে করো আমাদের কাছে আছে XYZ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। তাহলে ইন XYZ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, জাস্ট নোট ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট ইজ ডিফাইন্ড বাই ইটস পজিশনস ভেক্টর r। XYZ কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্টস আর ডিফাইন্ড বাই দ্য পজিশনস ভেক্টর r, তাই তো? প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা পজিশনস ভেক্টর r দিয়েই ডিফাইন করছি। এতে তো কোনো ডাউট নেই। ভেরি গুড। এবার যদি আমরা ক্রিস্টাল বলি, তাহলে ক্রিস্টাল টু ক্রিস্টাল ভেক্টরগুলোকে কীভাবে ডিফাইন করি আমরা? আরগুলোকে সাম সে পি এ প্লাস কিউ বি প্লাস আর সি, এটা কি বলি আমরা? ব্র্যাভাইস ল্যাটিস। ব্র্যাভাইস ল্যাটিস মানে কি? তোমার যদি এখানে একটা অ্যাটম থাকে, তার একটা অ্যাটম এখানে আছে, সো হোয়াট উইল বি ইটস পজিশনস ভেক্টর। তখন আমরা কি ধরবো? এদিক বরাবর এ, এদিক বরাবর বি, এদিক বরাবর সি ধরে আমি একটা
ব্র্যাভাইস ল্যাটিস ভেক্টর আর ধরব। নাও এই আর ভেক্টরের ফর্মটাকে বা আর এর করসপন্ডিং আমরা নতুন একটা ভেক্টর ডিফাইন করব জি ইন দ্য রেসিপ্রোকাল সেট, ইন দ্য রেসিপ্রোকাল স্পেস অর ইন দ্য ফুরিয়ার স্পেস। ঠিক আছে? সো হাউ টু ডিফাইন জি ইন টার্ম অফ আর or how G and R are related. তাহলে আমরা রেসিপ্রোকাল ভেক্টরটাকে আমরা কিভাবে আনবো ফর দ্য আর। তো প্রথম ডেফিনিশনসটা আমরা এরকম বলবো যে জি defines as set of all wave vectors, okay, giving plane wave. আচ্ছা, প্লেন ওয়েভ সাই কিভাবে লিখেছো? আই ই টু দি পাওয়ার কি লিখেছো বলো? ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর, তাই না? তাহলে এখানে ওয়েভ ভেক্টর কোনটা? কে। তো কে করসপন্ডিং ওয়েভ ভেক্টর, কে ইজ দ্য ওয়েভ ভেক্টর and its corresponding wave function is psi, এই তো। তা আমরা বলছি জি ইজ দ্য সেট অফ অল ওয়েভ ভেক্টরস গিভিং দ্য প্লেন ওয়েভ। তাহলে এখানে প্লেন ওয়েভ কিরকম লিখবো? ই টু দি পাওয়ার আই জি ডট আর। কে যদি ওয়েভ ভেক্টর হয় তার করসপন্ডিং প্লেন ওয়েভ কত লিখি? ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর। আমি জিটাকে বলছি একটা ওয়েভ ভেক্টর, তো তার প্লেন ওয়েভ কি লিখবো? ই টু দি পাওয়ার আই জি ডট আর, স্মল আর, such that, okay, not write down such that, having periodicity R. অ্যাকচুয়ালি তুমি জি বার করছো কার করসপন্ডিং? আর এস করসপন্ডিং। তাহলে কি বললাম? জি ইজ দ্য ওয়েভ ভেক্টর ফর্মিং দ্য ওয়েভ ফাংশনস, প্লেন ওয়েভ ফাংশনস ই টু দি পাওয়ার আই জি ডট আর হ্যাভিং পিরিয়ডিসিটি অফ আর। দ্যাটস হাউ জি ইজ ডিফাইন্ড corresponding to the R. I know wave functions is itself a complex quantity, so you cannot realize any physical idea from here. এটুকু আমি বলছি, but what is our basic target here? To find the relations between G and R. তাই তো? দেখো, তাহলে এইটুকু আইডিয়াকে যদি কাজে লাগাই, তাহলে আমরা কি লিখবো? দেখো, ই টু দি পাওয়ার আই জি ভেক্টর ডট আর প্লাস আর ভেক্টর will give you e to the power I g vector dot r. It is showing you the periodicity in term of capital R. তাই তো? or e to the power I g dot r into e to the power I g dot capital R. সরি, আমরা এখানে একটা ভুল লিখেছি। কি ভুল লিখেছি? this must be small r equals to e to the power I g dot small r. So what you have? E to the power I g dot r, that must be equals to 1, তাই না? আর 1 means what? e to the power I 2 pi se n. তুমি যদি cos সাইনে ভাঙো তাহলে তো তাই পাও। ঠিক আছে?
So what you have, that is G dot R is how much? কত? 2 pi n. So how reciprocal lattice is defined corresponding to a Bravais lattice? আমি এখনই কন্ডেম না, আমি এখন এটা মানে বলছি যে দিস ইজ নট এ ভেরি ক্লিয়ার পিকচারাইজেশনস because you have defined in term of the wave function. Wave function is itself called complex quantity. So how can you physically realize the idea? But there is something which is reciprocal corresponding to Bravais lattice. তুমি দেখেই বুঝতে পারছো যে G dot R মাল্টিপ্লাই করে তোমার ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি আসছে। So if it has the dimension of length, then it must have the dimension of length inverse. Next is going to be very interesting, and you have already done that, unaware of the reciprocal lattice in your first semester. Just write down construction of reciprocal vectors. Construction of reciprocal vectors. আমরা একটা ভলিউম ড্র করব। Okay. Like this. Just draw this. Say this vector is B. This vector is C, and this is the A vector. So what will be the volume? Volume সবাই জানে V, how much? A dot B cross C, that is just ABC. তাই তো? আবার if you draw some perpendicular, let us say D, then this is also area formed by B cross C, তাই তো, into the perpendicular height D, তাই তো, area into height, that will give you the volume. Okay. So what is D actually? D টা কত? B cross C by its magnitude by V. জানতাম এটা করবি, ঠিক আছে। টেক দ্য রেসিপ্রোকাল অফ, আমিও ভুল করেছি, দ্যাট ইজ 1/d, 1/d, আই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট 1/d, তুই ঠিক করেছিলি। তাই তো? সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই নো অ্যাজ 1/d। এবার দেখো, আমি যদি মিলার ইন্ডিসেস বলি, কথা বলি, আর এটাকে আমি একটা কিউবিক সিমেট্রি তুমি যদি ধরে ভাবো, সো দিস সেট অফ প্লেনস ক্যান বি টেকেন অ্যাজ 0, 0, 1,
তাই না? এই মিলানিয়াস কত 001 তো। বা আমি যে কোনো দিকে যদি বলি, মানে আমি যদি ওইরকম না ধরে এটাকে যদি আমি এক্স ধরতাম, এটাকে আমি যদি ওয়াই ধরতাম, এটাকে আমি যদি জেড ধরতাম, তাহলে এই প্লেনটাকে কী বলতাম আমি? 100। বেসিক্যালি একটা কিউবিক সিমেট্রি 100, 001 প্লেন অলওয়েজ সেম, তাই তো? সো ফর দ্য কিউবিক সিমেট্রি আমি ধরছি 1/d100 ইকুয়ালস টু বি ক্রস সি বাই ভি। ঠিক আছে? এবার আমি এখানে বি ক্রস সিকে ডাইরেক্ট ভেক্টর ফর্মে লিখছি। বাই হাউ মাচ? ভি। কি রে, বোঝা গেছে এটা? তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা কি শো করব? দেখো, এই জায়গাটার নাম দিলাম আমি সিগমা 100 and obviously n cap along this direction. ওকে, তাহলে দেখো এই ভেক্টরটা একটা সার্টেন ভেক্টর হিসেবে তোমার কাছে আছে, বা লেটস কল ইট সিগমা ভেক্টর 100 ইকুয়ালস টু বি ক্রস সি বাই ভি। আর আরও ভালো করে বি ক্রস সি বাই এ ডট বি ক্রস সি। মনে পড়ছে এরকম একটা কোয়ান্টিটি? এবার দেখো, আমরা একটা ভেক্টর ডিফাইন করব as a square. Let a star is some scalar multiple type sigma 100. A star is 2 pi multiply sigma 100. ঠিক আছে? So what do you expect? A star dot some b ভেক্টর কত হবে বলো দেখি? That is 2 pi sigma, that is b cross c by a dot b cross c dot b vector must be equal to 0, তাই না? উপরে স্কয়ার স্টিপল দুটো ভেক্টর চলে আসছে, তো b ডট b ক্রস c কত? 0ই তো হবে, কি রে? ঠিক আছে তো? সিমিলারলি a ডট মানে a স্টার c that is also obtained as 0 and so on. And what about a star dot a? কত দেখো তো, বলো? কত রে? 1, এক্স্যাক্টলি। এখানে a ডট হয়ে যাবে তো, ঠিক 1 নয় 2 পাই, তাই না? এবার তুমি যদি খেয়াল করো, এই আর ভেক্টর ডট জি ভেক্টর প্রোডাক্টটা আমরা 2 পাই বা তার মাল্টিপল 2 পাই রেখেছিলাম। তাহলে আমি যদি এরকম ভাবি যে
আর ভেক্টরের কোনো কম্পোনেন্ট বা কোনো একটা করসপন্ডিং যদি এ হয়, আর ভেক্টরের কোনো একটা ইউনিটে যদি এ থাকে, তাহলে জি ভেক্টরের কোনো ইউনিটে কি থাকবে? এ স্টার, তাই না? আমি যদি আর কে লিখি এরকম, আর ইজ ফর্ম বাই সাম সে পি এ প্লাস কিউ বি প্লাস আর সি, তাহলে জি কাদের দিয়ে লেখা যাবে? সাম পি প্রাইম এ স্টার প্লাস কিউ প্রাইম বি স্টার প্লাস আর প্রাইম সি স্টার। কি কথা বুঝতে পারছিস তো? অন্যভাবে আমি তো খুব আরো একটু সহজ করে বলি, যদি এ ভেক্টর আর এর একটা বেসিস হয়, তাহলে এ স্টার জি ভেক্টর একটা বেসিস। So this is only about the A. You can have all others set of quantities just as A star equals to 2 pi B cross C by A dot B cross C. B star কত হয় বলো? 2 pi C cross A by A dot B cross C. C স্টার কত হয় বলো? 2 pi A cross B by A dot B cross C. তাহলে যেখানে A B, okay, just write it in this manner. R can be written as a combination of A B C. What do you expect to write G? G কে কিভাবে ভাবছো? Some combination of A star, B star and C star. ওকে, তাহলে দেখো আমরা যদি একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইন টার্ম অফ এ, ইন টার্ম অফ বি, ইন টার্ম অফ সি ডিজাইন করতে পারি টু ডিফাইন আর, তাহলে অবভিয়াসলি এই একই জিনিস আমরা ডিজাইন করতে পারবো কার জন্য? ফর জি উইথ এ স্টার, বি স্টার অ্যান্ড সি স্টার। কি বোঝা গেল ব্যাপারটা? ঠিক আছে, very good. So these are the definitions of reciprocal lattice vectors. So তোমার যদি ল্যাটিস ভেক্টর এ বি সি এরা যদি তুমি ইউনিট ভেক্টর হিসাবে ডিজাইন করো, তাহলে এ স্টার বি স্টার সি স্টার হবে অন্য দিকের ভেক্টরসগুলো। এবার আমরা কি করব? লেখো construct the reciprocal lattice for SC. Construct the reciprocal lattice for SC. সিম্পল কিউবিক ল্যাটিসটাকে আমি যদি বলি এটা ও, এদিকটা এ, এদিকটা বি, এদিকটা সি, তাহলে আমরা এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেটে এটাকে কি লিখি? এ ইকুয়ালস টু এ আই ক্যাপ,
বিটাকে কি লিখবো বলো, এ জে ক্যাপ, যেহেতু কিউবিক এ বি সমান তো, এটাকে লিখবো এ আই ক্যাপ, বি ভেক্টরকে লিখবো বি জে ক্যাপ, সি ভেক্টরকে লিখবো সি এ কে ক্যাপ। Then what about a star? a star কে কি লিখব? a star এর ফর্মুলাটা কি? 2 পাই b cross c by a dot b cross c equals to 2 পাই বি ক্রস সি মানে তোমার এ স্কোয়ার আই ক্যাপ বাই এ কিউব। সো হাউ মাচ ইট ইজ? 2 পাই বাই এ, 2 পাই বাই এ আই ক্যাপ। Without any calculations, you can now say what will be this? 2 pi by a j cap b equals to a. And what about c star? 2 pi by a k cap. তাই তো? এবার আমি যদি আর একটা কিউব আনি, যার সাইডগুলো হচ্ছে সাপোজ 2 পাই বাই এ করে, এই কিউবের সাইডগুলো যেটা এ করে, এর কিউবের সাইডগুলো যদি 2 পাই বাই এ করে হয়, তাহলে এটা কি ফর্ম হবে? এটা তো কিউব ফর্ম হবে with the dimension 2 pi by a, with the dimension 2 pi by a. ওকে, ঠিক আছে। এবার দেখো কনস্ট্রাক্ট the reciprocal lattice for FCC. Construct the reciprocal lattice for FCC. দেখো এবার তো আমরা এবার একটা বিসিসি ডিজাইন করবো, ঠিক আছে? সরি, এফসিসি ডিজাইন করে আমরা কাজটা করব। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এফসিসি যদি আমাদের একটু ডিজাইন করতে হয়, তো ওখানে আমাদের কিন্তু নিয়ারেস্ট মানে তোমার প্রিমিটিভ ভেক্টরগুলোর প্রয়োজন, নট ইউজুয়াল এনি ভেক্টরস, প্রিমিটিভ ভেক্টরসগুলো আমাদের প্রয়োজন। লেট আস সি হাউ টু ডিফাইন দ্য প্রিমিটিভ ভেক্টরস। দেখো so if we go for the cubic cell first, ওকে, এমনি তো 2D তে বোঝাটা মুশকিল আছে।
So we are going to define the primitive vectors. তাহলে primitive vector define করব কি করে, nearest atom গুলোকে ধরে। তো for this atom nearest atom কোনটা হবে, এটা if you take this as origin তাই এটা nearest atom হবে। আর কোনটা, E1, this one and this one। না, তিনটে ধরতে হবে তোমার। Okay, so if the sides are A, তাহলে এই অ্যাটম পর্যন্ত আমি কিভাবে যাব, a/2 a/2 0, just look at this, a/2 0, what about this point, a/2 then 0 a/2, what about this point, 0 a/2 a/2, okay। খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে অরিজিন, এটা একটা স্কোয়ার, তাহলে এই পয়েন্ট এইটাকে আমাদের প্রিমিটিভ ভেক্টর বলছি, তো এর কোঅর্ডিনেট কত হবে, এ টোটালটা হচ্ছে a, সো a/2 দেন a/2 0 and so on. So what we can expect about the a, so a will be a/2 I cap plus j cap plus 0. What about b, then define b কত বলবো তাহলে বলো, a/2 I cap plus 0 plus মানে 0 obviously you have to put, okay, just say I cap plus k cap, and what about c কত বলবো, a/2 j cap plus k cap. What you need, you need to calculate the a star. Okay, তাহলে দেখো a স্টার ক্যালকুলেট করতে গেলে তোমার কি কি লাগবে, 2 pi b cross c by a dot b cross c, ঠিক আছে। এবার what you need to calculate this volume as well as this amount b cross c, ঠিক আছে। So what about b cross c, first calculate what about a dot b cross c, that is the volume টা কত হবে, v কত হবে, a dot b cross c, তাহলে প্রথমে তোমার চলে যাচ্ছে this, so sorry তিনটের আমি যদি a/2 তার হোল কিউব ইনটু ডিটারমিন্যান্ট কত 1 1 0 1 0 1 0 1 1, কত হবে এটা, a/2 তার হোল কিউব ইনটু 2, that is a cube by 8, so that will be the volume. Sorry, a cube by 4. And what about b cross c, a/2 তার হোল স্কোয়ার দেন I cap j cap k cap, b means 1 0 1, c means 0 1 1, let's find a square by 4 into
হোয়াট অ্যাবাউট আই ক্যাপ? কত রে? মাইনাস আই ক্যাপ, তাই তো? কত দাঁড়াচ্ছে দেখো দেখি। B cross C, B means 1 0 0 0 1 1, so that is 0 1, J will be minus J cap and K will be plus K cap, তাই তো? ঠিক আছে, ওকে। সো your A star will be 2 pi into A square by 4 by A cube by 4 into, just write down the vector, how much? কত? minus I cap minus J cap plus K cap, so that is 2 pi by A times minus I cap minus J cap plus K cap. ঠিক আছে, এবার যদি আমরা ভাগ মানে এই বোঝার চেষ্টা করি যে এরকম ল্যাটিস বলতে আমরা কাদের বুঝবো। সো যদি আমরা একটা কিউব ভাবি, তাহলে minus I cap minus J cap plus K cap, which will be the directions? This one, then something middle one, তাই তো? কতটা বুঝো? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ধরলে অন্যরকমভাবে ধরলে প্লাস দিয়ে করলে সুবিধা হতো। তার মানে তিনটে ভেক্টরের কম্বিনেশনে আসবে। সিমিলারলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট বি স্টার, সিমিলারলি ক্যালকুলেট সি স্টার, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট। ওকে, সো তুমি যদি একটা প্রিমিটিভ ভেক্টর ধরো, তাহলে আই ক্যাপ জে ক্যাপ অ্যান্ড কে ক্যাপের কম্বিনেশনে একটা ভেক্টর, মানে কোথায় যাবে? এক্স্যাক্টলি মিডল পয়েন্ট অফ দ্য কিউব, এক্স্যাক্টলি মিডল পয়েন্ট অফ দ্য কিউব। আচ্ছা এইভাবে ভাবো, সাপোজ সব কটা প্লাস, সো আই ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ, সো দ্যাট ইজ দ্য মিডল পয়েন্ট অফ দ্য কিউব, সো দ্যাট উইল বি দ্য বিসিসি, দ্যাট উইল বি দ্য বিসিসি। ঠিক আছে, সো দ্যাট উইল রিজেম্বলস টু দ্য বিসিসি। মানে আমি তোমাকে যদি দেখাই মাইনাস আই ক্যাপ মাইনাস জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ, সো দ্যাট উইল বি সাম ভেক্টর। আমি যদি এদিকে একটা কিউব আঁকতে পারতাম, তার মিডল পয়েন্টটাকে আমি এখান থেকে বলতাম। সো হ্যাঁ, তুমি এখান থেকে অরিজিন ধরে করতে পারো। ওকে, সো ইন দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান সে দ্যাট reciprocal of FCC is BCC, reciprocal of FCC is BCC. So you have to show in this matter, in this manner. Now similarly show that reciprocal of BCC is FCC. ঠিক আছে,
দিস উইল বি সুইটেবল। তুমি যদি এইভাবে ভেক্টরগুলোকে দেখো, রেসিপ্রোকাল এফসিসি বিসিসি আমরা বের করলাম, সো এটা কাজ হবে। আর ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য রেসিপ্রোকাল অফ বিসিসি, ওকে লেটস সো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে অ্যাকচুয়ালি। দেখো বিসিসি ব্যাপারটা ঠিক এরকম দাঁড়াবে, তুমি দেখে একটা সেন্টার ধরো, তাহলে এই কিউব এই কিউব এই কিউব, এদের মিডল পয়েন্টে তুমি মুভ করে যাবে সরাসরি। আমি এই ভেক্টরটার কথা বলতে চাইছিলাম, বা এই ভেক্টরটার কথা বলতে চাইছিলাম, বা এই ভেক্টরের কথা বলতে চাইছিলাম। সো দে উইল বি দ্য মিডল পয়েন্ট অফ দ্য আনাদার ভেক্টর, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ উই ক্যান ডিফাইন দ্য বিসিসি। এবার তুমি যদি বিসিসিকে এভাবে ডিফাইন করো, a by 2 i cap, ওকে। সো টু ক্যালকুলেট দ্য প্রিমিটিভ ট্রান্সলেস রেসিপ্রোকাল অফ বিসিসি ইজ এফসিসি, তুমি তিনটা ভেক্টর এরকম ধরবে, এ বি সি, দেন এদের ভলিউম বার করবে, দেন বি ক্রস সি বার করবে, সি ক্রস এ বার করবে, এ ক্রস বি বার করবে, and in that way you will finally find that the three vectors will appear like this. Which are they? FCC. তাহলে SC রেসিপ্রোকাল কে SC, FCC রেসিপ্রোকাল BCC, আর BCC রেসিপ্রোকাল FCC। ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। ওকে, এবার আমরা যেটুকু কাজ করলাম, মানে আমরা এই রেসিপ্রোকালটা ইমিডিয়েট কেন জানলাম, দেখো দিস ইজ অলসো বিকজ উই ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন দ্য ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, বাট দিস টাইম ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা পাউডার মেথড বার করলাম, বা যে তিনটা অঙ্ক করলে, সেটা কিন্তু ব্র্যাগস লয়ের উপর ডিপেন্ড করে। ব্র্যাগস লতে দেখলে যে দুটো প্লেন ধরলাম, প্লেন থেকে রেগুলো আসলো, অ্যান্ড ফ্রম দ্য কন্ডিশনস অফ দ্য কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ার ইউ হ্যাভ দ্য ফেমাস ফর্মুলা 2d sin θ = n λ। তা থিটা বার করে আমি বিভিন্ন কাজ করতে পারি, দ্যাটস হাউ উই হ্যাভ ডিফাইন্ড, তাই তো। এক্ষেত্রে দেখো আমরা রেসিপ্রোকাল ল্যাটিসকে কাজে লাগাবো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড, লেখো ভন, VON, ভন লাউ, LAUE, ভন লাউ ট্রিটমেন্ট, ভন লাউ ট্রিটমেন্ট। ওকে, আচ্ছা এইরকম আমি কেন ব্যাপারটা ভাবছি, দেখো এখানে আমরা যেটা অ্যাজিউম করব, দিস ইজ নট দ্য কেস অফ ডাইরেক্ট plane, but we want to represent you in term of some sort of X-ray scattering. Why I am saying scattering? Just look at this. Okay. ওকে, সো আমরা অ্যাটমের উপর যখন কোনো একটা রেডিয়েশনস ফেলি, তখন কি হয়, ইলেকট্রনগুলো রেডিয়েশনসকে অ্যাবজর্ব করে এক্সাইটেড হয়, তার মানে হায়ার লেভেলে চলে যায়, আর সেখান থেকে ওরা আবার কি করবে, ডি এক্সাইটেড হবে ডিফারেন্ট ওয়েতে আলোগুলোকে ছুঁড়ে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড স্ক্যাটারিং। তাহলে আমরা এখন কি করেছিলাম, আর এটাকে ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং বলছি, কনসিডারিং দ্যার ইজ নো লস ইন এনার্জি। এবার একটা ক্রিস্টালকে আমরা ঠিক এইরকমভাবে দেখেছিলাম যে ডিফারেন্ট অ্যাটমগুলোকে আমরা একটা প্লেনের চেহারা দিয়েছিলাম, তাই তো, সেটা আমরা আগের বার করেছিলাম। কিন্তু তুমি দেখো যে দিস অ্যাকচুয়ালি ইজ স্ক্যাটারিং, দ্যাট ইজ ইচ অফ দ্য অ্যাটমস ক্যান রেডিয়েট রেজ ইন অল পসিবল ডিরেকশনস। তাহলে আমরা এতক্ষণ যেটাকে প্লেন হিসেবে ধরে কাজ করছিলাম, এটা আমরা দেখব যে ডিফারেন্ট ওয়েতে আমি যদি রেগুলোতে ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনস পাঠাই, তাহলে আমরা কিভাবে কাজটাকে ধরবো। দাদা, তার মানে এখান থেকে যদি রে বেরিয়ে আসে, তাহলে রেগুলো ডিফারেন্ট ওয়েতে যাবে, এর কোন দিক বরাবর গেলে আমার স্ক্যাটারিংটা আমি শো করতে পারবো, কোন দিক বরাবর গেলে স্ক্যাটারিংটা শো করবে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন ফ্রম হেয়ার। আর যদি আমি একটুখানি গুছিয়ে বলি ব্যাপারটা, তাহলে দেখো আমরা কি ধরবো, যে এইরকম একটা অ্যাটম আছে, এরকম একটা অ্যাটম আছে। We also define their separations by, let's say,
সাম ভেক্টর সে ডি ভেক্টর। ওকে, এবার কি হচ্ছে খেয়াল করো, ইনসিডেন্ট রে এখানে এসে পড়ল, হ্যাভিং ওয়েভলেন্থ ল্যামডা। তাহলে বলো হোয়াট উইল বি দ্য incident wave vector. So incident wave vector k will be 2 pi by lambda n cap, তাই তো? So this beam is defined by 2 pi by lambda n cap. আবার দেখো, আমি যদি ভাবি যে এই দিক বরাবর গেলে ওরা ইন্টারফেয়ার করবে, তাই অ্যাজ ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং ইউ ক্যান কনসিডার দিস এজ অলসো ল্যামডা। কিন্তু ডিরেকশন যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে কি লিখব? স্ক্যাটার্ড ওয়েভ ভেক্টরস, scattered wave vectors k is equals to 2 pi by lambda n cap prime. So this. তাহলে দেখো k and k prime এরা ডিফারেন্স কেন? ডিউ টু দ্য ডিরেকশনস। নোট, k vector has the same magnitude as the k prime vector. K vector has the same magnitude as k prime vector. Now we are going to determine the separations between them, path difference between them. তাহলে আমরা একটা কাজ করি, যে এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি আর এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি অ্যাজ বিফোর। এবার নট নেসেসারিলি আমি অ্যাঙ্গেলগুলোকে সেম ধরছি, খেয়াল করে দেখো। ঠিক আছে, এখানে একটা কাজ করো, যে এই অ্যাঙ্গেল রেসপেক্টে আমি একটু কথা বলি। তাহলে আমি যদি বলি এটাকে পি, এটাকে বলি কিউ, এটাকে বলি এম, এটাকে বলি এন। সো ডেল্টা ইকুয়াল কত হবে বলো আবার? এম কিউ প্লাস বলো কিউ এন। Now what is the MQ? What is MQ? খেয়াল করো তো, this angle, this is the angle between, so আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াও, তাহলে দেখো এই ডিটার প্রজেকশন along this direction। আচ্ছা, what is the angle between, suppose k ভেক্টর অ্যান্ড ডি ভেক্টর, ডি ভেক্টর অ্যান্ড কে ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত? তুমি খেয়াল করো, এটাকে আমি যদি বলি ফাই, তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি ফাই অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, কি বোঝা গেছে তো? তুমি নিজে ভেবে দেখো, এক্সটেন্ড করে দাও, একটা কাজ করো, সবচেয়ে ভালো কি এটা বোঝা যায়, একটু এক্সটেন্ড করো, মানে এটাকে একটু বাড়িয়ে দাও আর এটাকে একটু বাড়িয়ে দাও। সো দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম, ফাই। So MQ equals to D cos phi. Okay, plus QN. Now what about QN? আমি যদি বলি এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমি সাই বলি, ওকে, তো ভ্যালুটা কত হবে খেয়াল করো তো, ডি কস সাই। ডি কস ফাই তুমি কি লিখতে পারো? ডি ভেক্টর ডট এন ক্যাপ, তাই না? এন ক্যাপ ইজ দ্য ডিরেকশনস অ্যালং দিস
আর বলো হোয়াট ক্যান ইউ রাইট ডি কস ফাই, ডি কস ফাই কত লিখবে? এদিক বরাবর ইউনিট ভেক্টর ইজ এন ক্যাপ, তাহলে কত লিখবো? এন ক্যাপ প্রাইম কত লিখবো? না, ভুল হয়ে যাবে, খেয়াল করে দেখো। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন এন ক্যাপ অ্যান্ড ডি ভেক্টর? দিস ওয়ান। How much this is? This is actually 180 degree minus psi. তাহলে আমি যদি বের করি d vector dot n cap prime, this is d cos 180 degree minus psi, this is minus d cos psi. সো এখানে আমি মাইনাস ডি ভেক্টর ডট এন ক্যাপ প্রাইম লিখব। তুমি ভেক্টর দিয়েও বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। দেখো এই ভেক্টরটা যেহেতু এদিকে আছে আর এও এদিকে আছে, বলে তোমার ডি ডট এন ক্যাপ হয়ে গেল। এবার এই ভেক্টরটা যদি আমি এদিকে দিতাম তাহলে কিন্তু এটা ডি মানে আগের রিলেশনের মতো আসতো, কিন্তু ভেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি উল্টো দিকে আছে, তাই তো? So that is what you have, equals to sum d vector dot n cap minus n cap prime. Okay, so that is the difference. So conditions for তোমার কন্ডিশনসটা কি? কন্ডিশনস ফর দ্য প্যাটার্ন আমরা কিভাবে লিখব বলো? যে ডেল্টা ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা, তাই তো? তাহলে ডেল্টা মিনস হোয়াট? ডি ডট এন ক্যাপ মাইনাস এন ক্যাপ প্রাইম ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা। তাই তো? In other word, if you multiply by 2 pi by lambda, so that is 2 pi by lambda, আমি এখানে গুণটা করছি, সরি, d dot 2 pi by lambda n cap minus n cap prime, that is equals to, okay, let us write m lambda, একটা নাম্বার দিয়ে দাও এটাকে, as you are using already n here. So that will be how much? Two pi by lambda into m lambda. এবার ভালো করে দেখো তো, d vector dot what is 2 pi by lambda n cap? তাই তো? So d dot k vector minus k prime equals to 2 pi m. কি বললাম আবার বলো? d vector dot k মানে ইনসিডেন্ট ওয়েভ ভেক্টর মাইনাস k prime, that is scattered wave vector, equals to 2 pi m. ওকে, সো হোয়াট ইজ ডি? ডিটা কি জিনিস ছিল জানো বলো তো? দুটো অ্যাটম, নট প্লেন, ডোন্ট সে প্লেন, এখানে অ্যাটম টু অ্যাটম ডিস্টেন্স বলেছি। তাহলে এখানে একটা যদি অ্যাটম থাকে, এখানে যদি একটা অ্যাটম থাকে, তাদের মধ্যে সেপারেশন ছিল ডি ভেক্টর। আচ্ছা, অ্যাটম মানে তার ল্যাটিস পয়েন্ট, আর এই অ্যাটম মানে তার ল্যাটিস পয়েন্ট। সো হোয়াট ক্যান আই সে? আর ব্রাইভাস ল্যাটিস ভেক্টর, তা আর হিসাবে ধরতে পারি ডিটাকে। তাহলে আমার অন্য কথাতে কি দাঁড়াবে এটা বলো? আর ভেক্টর ডট কে মাইনাস কে, দ্যাট ইজ জি, দ্যাট ইজ 2 pi m, sorry, not that right, delta k, that is 2 pi m.
ওকে, তাহলে এবার বলো হোয়াট অ্যাবাউট ডেল্টাকে। আচ্ছা, আমরা ব্রেভিয়াস ল্যাটিস ভেক্টরের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম করসপন্ডিং রেসিপ্রোকাল ল্যাটিসের, সেখানে কী লেখা ছিল দেখো দেখি, কী লেখা ছিল, আর ডট জি ইকুয়ালস টু 2πm। তাহলে এবার দেখো তোরা অদ্ভুত জিনিসকে আমি জয়েন করছি, কীরকম বলছে যে কে ভেক্টর আসলো আর কে ভেক্টর গেল, তাদের যে ডিফারেন্সটা দ্যাট ইজ কে মাইনাস কে প্রাইম, দ্যাট উইল বি দ্য রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস। কার জন্য, যে দুটো তুমি ধরছো অ্যাটম, তারাকে তুমি যদি ব্রেভাইস ল্যাটিস ধরো, তার করসপন্ডিং রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস তুমি পাচ্ছ। দ্যাট ইজ কল্ড লাউ কন্ডিশনস, দ্যাট ইজ কল্ড লাউ কন্ডিশনস। ঠিক আছে, সো আমাদের আমরা এবার দেখবো যে লাউ কন্ডিশন ব্র্যাগস কোথায় মিলে যায়, লাউ কন্ডিশনস থেকে লাউ ল বার করব, আবার রেসিপ্রোকাল ল্যাটিসে ব্র্যাগস ল দেখাবো। সো অল উইল বি অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট সর্ট অফ পিকচারাইজেশনস, সেগুলো আমাদের ভাবতে হবে ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। তাহলে এইটুকু আমরা আনলাম, সেখানে দুটো ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশনস আনলাম, একটা হচ্ছে ব্র্যাগস, একটা হচ্ছে লাউ। ব্র্যাগসের কনসেপ্টটা কোথায় ছিল, ব্র্যাগস ডাইরেক্ট ল্যাটিসে কাজ করেছিল আর ধরেছিল যে স্ক্যাটারিং হয়েছে ফ্রম দ্য প্লেনস। লাউ কি ধরেছে, লাউ কিন্তু রেসিপ্রোকাল কনসেপ্টে চলে আসছে, কী দিয়ে লিখছে, কে ভেক্টর দিয়ে লিখছে এখানটায়। এর মজার কথা হচ্ছে দেখো, লাউ কিন্তু কোনো প্লেন ধরছে না, ও যা এক্স্যাক্টলি ঘটছে, মানে অ্যাটম টু অ্যাটম স্ক্যাটারিং ঘটছে সেটাকে দেখছে। দেখার পরে কী ডিফাইন করছে, যে এই বরাবর যদি লাইট আসে আর এই বরাবর যদি লাইট স্ক্যাটার করে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স করে, তাহলে এই দুটো কে ভেক্টরের মধ্যে বা ডাইরেকশনের সম্পর্কটা কী হবে, দ্যাট ইজ রিলেটেড উইথ দ্য রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস। তো এটা আরও রিভিল হবে নেক্সট ক্লাসে। আজকে এটুকু থাক, ঠিক আছে।